material non-disclosures Oo, pud sa tinuod. sa client, di Oo, ba? tinuod. So ang amo ana lang pud ana is okay, she is still a woman, obviously she needs help, but this is not the help, dili legal prosecution. tinuod. Other forms, maybe counseling, maybe kanang paradigm shifting kay lahi ug unsa. Okay, for families who are kanang having a crisis pero dili pa unta kanang insurmountable ang crisis. Best practices, what do you think? Go to counseling. Oo, Jud. Go to counseling Counseling because kita while we would want to tell women that this mo ni inyong right, mo ni inyong katungod og dagmalan mo file mo ani kaso, but we also want to preserve the marriage. Some people think of us in the NGO world, if we are pro-women, we are not pro-marriage. Dili na siya. It doesn't follow. Sa balao na to, nun si Kitor na siya. So, we are still pro-marriage. So, ginana nga naapay masalvage, then counseling. But then, wala nagug kay marriage to speak of. Because in a situation nga, sige ragug dagmalan ang babay, that's not a marriage. Dili na siya. The marriage that we all want when we get married. That's a boxing ring. So, wala na tayo mahima. Then we go to the legal remedies. But if wala pa, pwede pa masalvage, then counseling. Working on the men, has it proven successful? Kanang ang mga guys mo or men talking to other men nga to give advice. Wala man gud may power sa fiscal's office mo patawag unless there is a case pending before our office. Sometimes invite me sa mga local government units to speak on these rights. So there was a man who told me fiscal tayo sa yun ra na kana daw sa iyang cellphone ang ginabutang daw niya sa iyang chicks before the word. Oh my God. Lalaki ang pangalan. So I was telling the wife, kay mura magutog family fun day. You check on your husband's cell phone sa. Do not rely nga babae, lalaki nang nakasulat din ha. That would necessarily follow nga kuan ko na siya in truth kanang lalaki. Pre or bro or ana oy di pre or bro. Katawa ko ato diya. Mura pud to siya mga 962 mga family fun day gina-invite nga imo bang ibutang imo kog di ko maluyan ang mga bata kanang cases like those cases nga murag ang parties na mo ni decide nga mag-settle or something ba niya. Does the judge also, because there's a provision like for example in RA 9262 nakasuway na mo that ang judge na gid mismo mo nag-include nga ipamandatory counseling ang abusive partner or husband. Yeah, naay ubang judges. Actually, naay mga progressive judges. A lot of the judges sa family court, I think, are very progressive. Nga are also going to kanang non-traditional means. So, i-include ang counseling, i-include ang kanang mga anger management. So, mayo na siya. So, going back to your question earlier, men, I think education is the key to men. When you educate the men, when you tell them it's not okay, ngan mo ni mahitabo, and mas effective og lain nga lalaki, maingon sa lain nga lalaki. Yes. Mas lamig din lalaki mo mag-lecture siguro nila sa kay sakitang bayi. Sa rights sa Okay, kung kitang bayi murag naagya po yung resistance ba? Murag kamo para naman na inyo murag mawala dayon ang barrier because murag kita lalaki babae maingon ta sa lalaki nga dili na insakto murag there is that natural barrier nga men are from Mars, women are from Venus. Pero og lalaki mo istorya sa lain nga lalaki mas effective mo nang sa amo nga NGO sa GWAVE we include that we have a Men Against Violence project. Educate the men so that they will also educate the other men. Then kuan those men who have undergone counseling nabantayan sad nako with Law Inc. We had one nga di pa ganito patuning start out as client gyud sa NGO but one of those progressive judges in Mandaue City know us niyon din siya nga okay
dili niya kay ning kuan naman mo affidavit of desistance naman Ah, na dili na mo kuan. Dili na No, padayon. no, I will not dismiss this case. Mandatory counseling for the perpetrator unya 2 years unya gi-assign sa law inc ang social worker sa among pwede. NGO mo gi assignan. Oh. Di naana gud mi ato ha di ni atong kaso niya naana ra men nga client naana na client pa nato ang men yan saon man na kay ingon man ang judge i-counseling namo police officer to siya unya eventually primero napay resistance dili pa ganahan kaayo mo kuan marang compliance lang tuo lang ta kay naas orders of court and later on siya na mo ni open up. Kulang na Yeah, later on, eventually, na murag na healed ang ilahang relationship karon siya na mo'y tighatag og seminar sa LAW-SIL. Wow, very good. Very good. Not complete turnaround. Na complete turnaround. So nakaingon ko murag we work on the women but we really need to also work on the men. Yeah. Kay kinahanglan ra na sila ma-in touch sa ilahang feminine side. Kanang, di ba, it's so feminine for us to just talk and share. Wa kayo sila'y ana nga Mas ability. effective. No? Sa among experience, mas effective og laki mo istorya Mo sa laing istorya. nga Oo, lalaki. sa babae. Mas effective siya. But the education should be bayi, Lalaki, oo. So, we can only address the problems of the future if we educate the Yes. present. Karon. And in a way also, we need to educate with the women about what it's like living in Mars. Okay, women are from Venus and they are from Mars. Anyway, that's all the time we have. A few messages from our guests before we close. Thank you for the time, for having with us, for having you with us here. Naot paunta nga sa 1 hour, nato nga pag-istorya din you have learned something from us. Although gamay ra man na kadaghan pag kaayong mga cases ba nga mga na makahatag ninyong maayog pagtulunan. Pero tungod kay limited atong time, maybe in the next setting, or hopefully, og ma-invite ta pud mi diri, then we could discuss other things. So salamat kayo, attorney, for inviting us here. Salamat pud mga taga Cebu, or asa man nagaling maubot ning inyong programa. Thank you kayo, and good evening once again. Yeah. Attorney Sheila. Thank you. Murag ni hagbay ra gyud ang usa ka Oh, oras. exactly. Ang advocacy on women's and children's rights is dili bag-o nga advocacy. It has been here for quite some time, and we need to educate everybody para dili ta magdagmal sa atong kababayen ug atong mga kabataan. So, salamat kayo. And before we part, you know, we are classmates in the 44th Pre-Adjudicature Program of the Supreme Court, PhilJA. Unya na aming mga classmates dito nga nagpa-shout out. Kabahin ko ninyo og pa-shout out nila. Read off their names. Sige, kaning among mga kauban dito, mayong gabiin ninyo, Attorney Joyce, Attorney Romel Mirasol of the PAO, Dumaguete City, og yung mga kauban po, si Attorney Nabi Montenegro. Hi, Nab. Learn to prioritize. Attorney Elton Abria, og among mga clerk of court, si Attorney Irene Teves Valleser, si Attorney Cheryl Bueno Hinoso, og among mga kauban din sa Dumaguete nga amo MCL ugma. Og among mga kaubang prosecutor sa OPP Negros Oriental and OCP Bayawan City, mga judges din. Hi. Surot na ni AMCEL. Surot na ako. Huwag sa bang prejude ito mga taga Cebu man kauban. din nato nga classmate, no? Sige, Si Prosecutor Attorney Alex Lim Ingles, Ah, o si oo. Prosecutor Hyacinth Hadrake, Hadrake. and si Atong Attorney seatmate. Atong seatmate, si Attorney Peter Kanyama, ug ang uban we'd like pod nga to- mga lady lawyers Yes, from classmate Cebu. po ninamo, mga Celians. Hello. Celian Attorney Joyce Adlao, Attorney May Pono, Attorney Munlin Misal, Attorney Jugsi Adlawan. Unya, daghan pa jud kaayo may classmates nga di na namo ma-mention tanan. Hi and greetings to the 44th pre-jude program nga class. Ay, ako apil akong duha ka seatmate, basig malain si Attorney Sige, Laila sige. Mendoza and Attorney Kathleen Cesar. Hindi na ako i-mention kay mahurot ang oras. Pero kay tapad na may tapad na Irene, rin doon. so We trust that you are studying there nya ning dalikyat mo Ano, tan-aw sa ato ang tinuod. TV program instead of watching Avengers Infinity War. Anyway, thank you and good night. Good night.